Yes, Hazur, we started today at 11:15. At? 11:15. At 11:15? Yeah. So Exactly on time, you mean? yes. Yes. Okay, very good. Whatever time is left for me, I'll utilize it. Huh? Okay. Just one point to mention. Please. قال الأستاذ عطاء المجيب راشد أن هنالك كلمتين قد ذكرهما الأخ الكريم في إجابته، والأولى هي كلمة ملفوظات، وهذه يقول هي في الحقيقة كتب 10 لما دون وكتب لكلام حضرة مرزا غلام أحمد القدياني عليه السلام. فهذا الكلام لم يكن بصفة رسمية، ولكن ما قاله حضرته عليه السلام في حضور صحابته الكرام، ولذلك هؤلاء الصحابة الكرام قد كتبوا ودونوا هذا الكلام، ونشر أيضا في بعض الصحف المحلية للجماعة الإسلامية الأحمدية في ذلك الوقت، والآن أصبح مدون لدينا في صورة 10 كتب بحمد الله بفضل الله. A brother asked from Germany, in some sayings of the Holy Prophet ﷺ, it is said that Isa, Mesih and Mahdi are the same person, but in some other books of Hadith, it is said that Isa will offer namaz behind Mahdi. It shows that they are two persons. How can we solve this dilemma? Question first. Yeah. قالت الأخت الكريمة هذا السؤال من أخ من ألمانيا، تقول هنالك بعض الأحاديث تقول أن حضرة عيسى عليه السلام والمهدي كلاهما شخص واحد، ونجد في أحاديث أخرى أن حضرة عيسى عليه السلام سيصلي وراء حضرة الإمام المهدي عليه السلام. فتقول ويقول الأخ الذي أرسل هذا السؤال، هنالك نجد أصبحت لدينا مشكلة في فهم هذا الموضوع، هل هنالك تناقض؟ ونرجو من حضرة أمير المؤمنين أن يفسر لنا هذه النقطة الهامة. This question can be answered in two different ways. First of all, this dilemma can be put next to another dilemma that also is created by hadith, and the hadith taken from Sahih Sitta, which speaks Lal Mahdiyo illa Isa. So on the one hand, a hadith speaks of Lal Mahdiyo illa Isa. On the other, another hadith speaks of them being two different persons. First, this dilemma has to be removed. Either, or perhaps we have the option of accepting one and rejecting the other. I have accepted the option that hadith Lal Mahdi wa illa Isa has to be right, because it goes against the beliefs of the people who presented this hadith to us. The people of that age, when Ibn Majah was being written, believed that Jesus was different and Mahdi was different. For them to accept a hadith which was contrary to their belief is a proof that this hadith is a true hadith, and they had the honesty to include it in the work, despite the fact that this hadith was contrary or against their own personal beliefs. Now remember, this is a very important criterion to judge the truth of a hadith as against the truth or the so-called truth of another hadith. If the people who present hadith do not believe in that themselves, then this hadith has to be authentic. If the people who present a hadith who believe in that something, then that hadith could be the true one or the wrong one. Either way it could be. But when you say something or support something, this is definitely against your own beliefs, then you can't be wrong. Then the hadith has to be considered to be the right one.
That is one way of addressing this problem. The second way is to go into the detail of the reporters in the chain of this hadith and in the chain of that hadith. If we find any suspect reporters, narrators I should say, in the second hadith which you have just mentioned, then that hadith will certainly be unreliable. That's the second line of approach. Number 3, sometimes a hadith is reported differently by different reporters. If one of the reports tallies with the other hadith, then that hadith has to be accepted with that particular connotation, and the other has to be rejected. Instead of rejecting the whole hadith, you accept that version of the hadith which is in agreement with another hadith. That's another option open to us. Now, imamuhum minkum is one hadith, wa ammahum minkum is another. And the debate goes on between the two different versions. Wa imamukum minkum can be translated as while your imam will be from among you. Okay? Right? Now, if you translate it while your imam will be from among you, then it will contradict that version which speaks of Jesus being a different person and Imam Mahdi being the same, being another person. Wa imamukum minkum, as I have said, means that Jesus will descend. I'm sorry, it's the other way around. Let me explain it further. When you take this hadith, this version of the hadith, then it will mean Jesus, when he descends, will find that the imamukum minkum, that your imam is from among you. That is, separate Imam Mahdi is there. Nikalna. The second possible meaning is Jesus who is to come will be the imamukum minkum. He will be your imam. In that understanding of the same hadith, there is no contradiction left, because it means that Jesus, whom you think he will descend, will appear among you as your imam from among you. You understand the point? Now this concept tallies exactly with the other hadith of Ibn Majah, Lal Mahdi illa Isa. So why not try to An Abi Hurairah, किस जगह की है? Bukhari. This is from Bukhari. Like Ibn Majah, Bukhari is even better as far as the reliability goes. It says on Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. See? وفي رواية فأمكم منكم. Now when I say وإمامكم منكم, which this can be translated, this is what I said, in two ways. What will be your position when Jesus Christ descends among you, wa imamukum minkum, and he, Jesus Christ, will be your imam as well? If you take this meaning, then it tallies perfectly with the other hadith of Ibn Majah, which speaks of Jesus not being other than the imam which you will have
in the latter days. I wonder whether you understood it or not. From your expression, I think you are not properly understood. It's a very fine difference between the two possible meanings, which should be kept in view. What I said now here is, كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ. How will you be when Ibn Maryam descends among you? وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ. And your Imam, one meaning, and your Imam will be separate from among you. And the second meaning, which I prefer, is, how will you be when Ibn Maryam descends among you, wa imamukum minkum, and he will be your Imam from among you. You understand? Not, you understand, okay. وَفِي رِوَايَةٍ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ. And this Amma, in the second riwayat, Amma can only refer to Ibn Maryam. It further strengthens the position which I have taken. فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ means Ibn Maryam, as he descends, will be your Imam, but from among you. So that means that his descent is metaphorical. He is the same person who is leading you, and no other person will come to lead you. This meaning is supported by that hadith of Ibn Majah, Lal Mahdiyo illa Isa, which means there is no contradiction between the two hadiths. Imam Mahdi would be no different from Jesus Christ. Jesus Christ would be no different from Imam Mahdi. When he descends, it will be he who will lead the Ummah. And he will lead the Ummah not from outside, but from being among you. He will lead the Ummah because he will belong to you. That positively shows that the Jesus who is predicted to descend is not physically descending. He can only lead the Ummah from being among them if he is metaphorically mentioned. If he represents Jesus Christ only by way of metaphor and not really and physically. This is the meaning which we Ahmadis adopt. That's one way of resolving the problem. There is yet another way of resolving the problem. If Jesus Christ must descend, then he must also ascend. If Jesus Christ must descend himself personally, then the onus of proof that he did ascend also lies on us. We have to prove that he did not die and he ascended to heaven. A new discussion will begin. You have to first decide the issue of Jesus' life or death. If, according to the Quran and Ahadith and other historical facts, you prove beyond a shadow of doubt that Jesus Christ, the old Jesus of Moses, is dead, is not alive, then what would be the meaning of this hadith and that hadith? That is the question. Then this hadith can only be interpreted metaphorically. Then the Imam who is to come, you may call him Jesus, you may give him the title Jesus, but he still would be born in the Ummah of Muhammad Rasulullah and will be an Imam of this Ummah. So these are all possible options of resolving that dilemma which has been mentioned in the question.
Have you understood? Good. Have you? Yes, I try. Okay. I'll try. If you have understood, that is all I wanted. Okay. Because then you will be able to convey yourself properly in Arabic, right? كان السؤال حول ربما يحدث هذا بعض التناقض في ذهن بعض الأخوة الذين يشاهدون هذه الحلقات، وهنالك حديث يقول أن المهدي وعيسى كلاهما شخص واحد، وهنالك حديث آخر يقول أن المهدي سيصلي وراء حضرة عيسى بن مريم لما سينزل لإنقاذ الأمة. فهذا الأخ يقول هنالك تناقض، بأي حديث نأخذ ولا نستطيع أن نقر بصحة هذا الحديث أو ذاك؟ فأجاب حضرة أمير المؤمنين وقال هنالك طريقتين لفحص هذين الحديثين كي تصبح الصورة واضحة للجميع. Not in the end طريقتين، طرقا. طرق. يقول حضرته هنالك طرق مختلفة للوصول إلى النتيجة الأخيرة والنتيجة الصحيحة، وسنقتبس منها ما يسمح به هذا البرنامج. يقول أن هذه المشكلة في الحقيقة هي تولد مشكلة أخرى، فحديث هذا للمهدي إلا عيسى، ثم هنالك حديث آخر أنه كما ذكرنا أن المهدي سيصلي وراءه عيسى. فيقول ما هو، يقول حضرته هل نقبل حديث ونرفض الآخر، وماذا بنا الجدير، وما هو يعني أحسن طريق أن نقوم به كي نحاول أن نوفق أولا بين هذه الأحاديث، وليس من الضروري أن نرفض حديث ونقبل حديث آخر، فدعونا نختار السبيل والطريق الأقوم والطريق الصحيح في التوفيق بين هذه الأحاديث. فيقول حضرته بالنسبة للحديث النبوي الشريف القائل للمهدي إلا عيسى، أرى شخصيا يقول حضرته أن نقبل هذا الحديث، إذ إذا حاولنا أن نفهم نجد أن هذا الحديث ونصه ومحتواه لا يتماشى ولا يتوافق مع عقيدة ابن ماجه الذي دون هذا الحديث. فهذا الأمر ليس بأمر هين أن يدون شخص حديث مهام كهذا يتناقض تمام مع معتقداته ولن يخدمه في شيء. فمن باب الأمانة قد ذكر ابن ماجه هذا الحديث الذي تواتر ووصل إليه. فيقول حضرته معنى هذا أن لهذا الحديث نوع من الصدق، إذ ليس بالأمر السهل أن يذكر شخص مثل هذا الحديث والأمر بهذه الخطورة وبهذه الحدة. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين أن الحديث التي لا تتوافق مع بعضها نحاول أولا أن نفهمها ونوفق بينها وبين الأحاديث الأخرى الموجودة، وإذا لا نجد أي وسيلة وأي جدوى لذلك فعلينا أن ندرس يعني قصة وموقع هؤلاء رواة الحديث الذين ذكروا هذا الحديث الهام، ندرس أخلاقهم ونرى هل عرف فيما بينهم بعض الرواة بالكذب أو بالأمور الأخرى التي ستنقص من حدة هذا الحديث. فيقول حاتم المؤمنين إذا درسنا بالنسبة في هذه الحالة الحديث الأول الذي يقول المهدي إلا عيسى، والحديث الثاني الذي يقر بصلاة عيسى بن مريم وراء الإمام المهدي، يقول حضرته إذا نظرنا من هذه القاعدة البسيطة، وهي قاعدة حسب ما ظن حضرة أمير المؤمنين، يقول هنا أرى أنني سأقبل الحديث الأول، إذ كما ذكرت لحضراتكم يبدو أن فيه هنالك نقاط من الصدق، لأنه ليس من السهل أن يذكره ابن ماجه. ولكن بالنسبة للحديث الثاني يبدو أن هنالك في سلسلة الرواة هنالك نوع من الضعف، ولا نريد أن ندخل في ذلك التفاصيل، إذ الغرض ليس هو كشف هذه الحقائق، ولكن الغرض هو التوفيق بين هذه الحديث وإعطاء أحسن صورة للمسلمين. فيقول حافظ بن المؤمنين نجد هنا أن حديث آخر في صحيح البخاري، وهو كما تعرفون بعد كتاب الله سبحانه وتعالى من أصح الكتب ومن أصح كتب الحديث. فهذا الحديث الإمام البخاري يقول كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم، وفي بعض الحديث الأخرى وفي روايات أخرى تقول وأمكم منكم. يقول حافظ بن المؤمنين إذا نظرنا بصفة مجردة وبصفة مبدئية يبدو أن هنالك تناقض في البداية، أي أن عيسى إذا نظرنا بالنسبة لبعض المعتقدات التي تقول أن عيسى والمهدي شخصان مختلفان، يبدو هنا تناقض في البداية يقول حضرته. ولكن إذا نظرنا إلى هذا الحديث من زاوية أخرى أو بمنظور آخر نرى أن المسيح
الذي سينزل هو سيكون إمام لكم. إذن هنا لا يوجد أي تناقض، وهذا هو التوفيق بين هذا الحديث وحديث الحديث الذي ذكر في ابن ماجه للمهدي إلا عيسى. فالموضوع هنا هو أن نرى أن هذا الإمام سيكون منكم، وهذا الإمام سيعطى له هذا الوصف أو هذه التسمية وهذا اللقب لعيسى. فهنا نجد أن المشكلة قد حلت. فإذا نرى أن المعنى الأول يكون أن عيسى هذا أو واو العطف التي ذكرت هو سيكون عيسى ويكون أيضا إمامكم، أي سيختار إمامكم منكم. ونجد أن المعنى الثاني أن عيسى هذا الذي سيبعث سيكون هو الآخر المهدي. فهنا يقول حاتم بن منين أن النزول هنا ذكر بالصفة المجازية، فللمهدي إلا عيسى. هذا يؤكد هذا المعنى المجازي الذي يشير إليه هذا الحديث النبوي أي الشريف. أي يقول حاتم بن منين أن الإمامة في الأمة الإسلامية ستعطى لإمام مسلم يشبه المسيح الناصري في ملامح مختلفة قد ذكرت هنا بالصفة المجازية فقط. ويقول حاتم بن منين بعد أن فسر هذه الحالة الأولى، يقول في الحالة الأخرى لحل المشكلة هي إذا فعلا أقر الناس أن عيسى بن مريم هذا يجب أن ينزل لإنقاذ الأمة. إذن يقول حاتم بن منين أولا يجب أن يوفروا ويعطوا دلائل أولا على صعوده إلى السماء أو إلى مكان آخر هم يعتقدون، وبعد ذلك بإمكاننا أن نفهم القضية أكثر. فأولا يقول حضرته يجب علينا أن نقرر حياة ووفاة عيسى ابن مريم عليه السلام. فإذا أثبتنا من القرآن الكريم ومن آيات مختلفة أنه فعلا قد توفي واضمحل وانتهى يعني غادر هذه الحياة الدنيا، إذن هذا الحديث يعلمنا صراحة أن الإمامة أو الإمام الذي سيختار لإنقاذ حالة المسلمين سيعطى مجازا لقب عيسى، وهكذا يكون إمام الأمة ويعطى له هذا اللقب الشرفي في الأمة المحمدية. Got it? Abdurrahman Sahib. From chapter 39, verse 46. He specializes in asking questions with reference to particular verses of the Quran. 39 and 46 is? Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. That's the only one? Yes. The translation is, and when Allah alone is mentioned, the hearts of those who believe not in the hereafter shrink with aversion. But when those beside him are mentioned, behold, they begin to rejoice. I have seen some Muslims, particularly among my Somali people, when you mention Allah, they become uninterested. But when you mention other things, they get involved and interested. So could you kindly enlighten us why it is so? You see, you are in fact discussing the same question which we have just been discussing. When you speak of God alone, Christians, for example, are not fully happy. They are never fully happy unless you also mention Jesus Christ. So Jesus Christ has acquired a more important position with them than God himself. If they do believe in the unity of God, they should be happy when just God is mentioned. Jesus is incidental to God, according to them, in the sense that God is Father and Jesus is Son. The original, fundamental is God. When He is mentioned, they should be happy, because apart from the Christians, all over the world, throughout the ages, it was God who was mentioned and Jesus was not mentioned. Yet, people were happy with God. But here is the case, unless you mention Jesus with God, they will not be happy. So this is the meaning of this verse. That shows the inside story of their belief.
they gave more importance to the imaginary gods, which they call besides Allah, than God Himself. So when they praise God, God will not care for them, because He knows that their praise is in fact directed at Jesus, not at God. Correct? كان السؤال حول تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة، وسأل الأخ عبد الرحمن قال فعلا ما نراه مثلا في الصومال أن الناس لما يتحدث لهم الشخص عن الله سبحانه وتعالى وعن توحيده لا يولون اهتمام مثل الاهتمام الذي يولونه مثلا لما يتحدث على أمور أخرى دنيوية أو دينية أو غيرها. فأجاب حضرة أمير المؤمنين وقال فبالفعل أن سؤالك هذا هو متصل بالسؤال الذي سئل في بداية هذه الحلقة، وهذا الاهتمام أحسن صورة له هو في المجتمع المسيحي. فنرى أن لما الإنسان يتحدث مع هؤلاء الإخوة المسيحيين حول توحيد الله سبحانه وتعالى لا يهتمون ولا يبالون، ولكن حدثهم حول شخصية المسيح عليه السلام فسيتحدثون لمدة طويلة ويأتون بأفكار مختلفة. وهكذا يقول حضرته أن نرى فعلا أن الوثائق التاريخية التي تثبت تاريخ المسيحية لم تدون أن الحديث الطويل حول المسيح الناصري عليه السلام، ولكن كان في بداية الأمر هنالك توحيد لله سبحانه وتعالى. ولكن انظروا وافحصوا الصورة التي وصلت إليها المعتقدات المسيحية في القرون ويعني الطويلة منذ بعثة الإسلام، فنرى أن هنالك في تلك الفترة المظلمة قد تغيرت الأمور وتغيرت الموازين، وأصبح كل الحديث عن المسيح الناصر عليه السلام وكل الاهتمام يولى له وكل هذا التقدير يعطى له، ونسوا حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى. فبنفس هذه الصورة توجد أيضا في المجتمعات التي تشابه هذه المجتمعات التي نتحدث عنها. Donc c'est à propos des ulama en France. J'ai remarqué que les gens, et même les jeunes, suivaient aveuglément la plupart des points de doctrine que les ulama donnaient sans se poser de questions. Et ces mêmes imams exerçaient une grande influence sur eux. Et je voudrais un conseil d'eux sur la manière de sortir ces jeunes-là de ce sortilège, de la façon la plus sage et la plus efficace. He said, my question is about the scholars in France. He said, I have noticed that the people, maybe the youngster over there, they follow blindly everything being said by their own ulama. And he said, as such, they are under their guidance or their influence. He said, I would like to know how Hazur can advise them so they can really see the reality. See, in an age where religion is entrusted to a few people, and all the society does not guard the religious values itself, then something happens. The leaders begin to become despotic in their religious decisions. They become the trustees of people's faith. And a time comes when they themselves fail to understand the faith itself. Because of their being despotic, issuing things and orders which cannot be denied by others, they gain a sense of confidence in saying whatever they like about religion. And they ultimately acquire the role of God Himself. They say, we interpret this verse as this, those who follow us must follow what we say. And they do. This process is described by the Holy Quran as leading these people to a situation similar to that when you travel some distances and you carry loads of books. So you throw it from your shoulders or your heads over to the donkeys for them to carry the load. You have thrown the books over to the donkeys, so you don't know what they are. The donkeys cannot read them. So you follow them, follow an ignorant leadership, similar to the donkeys.
And that is the essence of your religion and no more. This, the Quran relates in relation to the Israelites and the Jewish people. It says the example is like that of a people who throw their burden on the donkeys, burden of books on the donkeys. The donkeys don't read them, they don't know what it is, and they are being led by donkeys who carry their religious knowledge. You know, Surah Jumu'ah is that surah which speaks of the advent of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in a different age. He would be represented by his perfect followers, Hazrat Imam Mahdi. So I don't want to indulge in that debate, but this is certain that this example is given in Surah Jumu'ah, which also speaks of the latter days and the Imam to appear. At that time, the situation of the mullahs of the time would be very similar to that of the Jewish people. That is why the question is raised. That is why the example is given. So, I believe this is what we should tell the youth of today. That you have entrusted your religion to them, while they will not be answerable for what you believe in the hereafter. You must take care of your own beliefs. You must see that what you believe in is true and correct. And for that you must gain personal knowledge. You can't tell God on the day of resurrection that this man, he was holding my beliefs for me. So ask him. God would reject that position. God would say, La taziru waziratun wizra ukhra. Why should I ask him? I'll ask you. And if you believe in the ulama like he has described, that they are custodians of your faith, then you are going to have a bad time in the hereafter, because you will not know what your faith is. So this is what has to be brought to the notice of people. يجيب حاضر المؤمنين ويقول أنه في حالة الجفاف الروحاني وارتفاع العلم من أذهان الناس، وأيضا قلة الاهتمام بالمعارف والعلوم الدينية، يظهر هذا الجفاف وهذا المرض الروحاني، ونرى أن العلماء يصبحوا يراقبون عقيدة الناس في ظروف مختلفة، ويعطوا لأنفسهم مهام وسلطة ما أنزل الله بها من سلطان، ويعطي لأنفسهم سلطة لم يعطيها في الحقيقة الله سبحانه وتعالى إياهم، فهكذا يتزعمون ويترأسون هذه الأمور العقيدة، ويصبحوا يفتون براحتهم ويقررون حسب ما شاءوا، ويقول فهمي لمثل تلك الآية القرآنية معينة هكذا، ولا يستطيع أي شخص أن يغير ذلك الفهم، وانتهى الأمر. ويقول حاضر من المؤمنين أنه فعلا نجد أن القرآن الكريم قد أعطانا أحسن وصف لهذه الأمراض الروحانية، وأحسن ذلك الوصف ظهر في بنو إسرائيل، فذكر القرآن الكريم أنه هذه الحالة ستكون مثل الحمار الذي يحمل تلك الأصفار أو يحمل تلك الكتب الدينية القيمة، فهل ذلك الحمار يفقه أو يفهم محتوى أو علوم تلك الكتب؟ فبطبيعة الحال الحمار كما تعرفون لا يستطيع أن يفهم أو يعرف تلك العلوم، وعلى عكس ذلك هو فقط يحمل تلك الأثقال فقط. فهذا التشبيه قد أعطى لليهود وعلمائهم، وبهذه الصفة نرى أن القرآن الكريم قد ذكر هذه الأمور بالتحديد لأنها فيها دروس وعبر للأمة المحمدية. فيقول حضرته نرى أن سورة الجمعة في القرآن الكريم تذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث روحانية مجازية ثانية سيمثلها فيها حضرة الإمام المهدي عليه السلام. ويقول حضرته لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا هنا، ولكن معنى هذه البعث أن الله سبحانه وتعالى يبعث
هذا المبعوث السماوي في سورة حضرة الإمام المهدي عليه السلام لما تظهر هذه الأمراض وهذه الأعراض الروحانية في المجتمع، فتتطلب ذلك بعثة هذا المبعوث السماوي. فهذا التشابه بين الأمة الإسلامية أمة بني إسرائيل فعلا نرى أنه فعلا تكون هذه الحالة لما يترأس هؤلاء العلماء زمام الأمور ويصبحوا يفتون براحتهم. نرى أن هذه الصورة أيضا ستنطبق عليهم أي كالحمار يحمل أصفار، فسيرتفع العلم أيضا من أذهانهم. فبنفس الصورة يقول حاتم المؤمنين هذا التشابه سيتم حتما، لذلك ذكره القرآن الكريم. فلذا في تلك الظروف نرى أن الإنسان يجب أن يقدر قدة وحدة الموقف. فكل إنسان كما تعرفون هو مسؤول عن أعماله ومسؤول عن العقيدة التي يتبناها، فلا يستطيع أن يقول امرأ عند الله سبحانه وتعالى لما يسأله في الآخر الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يقول الشخص يا ربي إن هذا العالم وذلك العالم قد فرض علي أن أعتقد بهذه العقيدة والآن قد تفطنت أنها خاطئة. فالله سبحانه وتعالى يقول حتى من المؤمنين أن القرآن الكريم يعلمنا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فكل شخص هو مسؤول عن أفعاله وعن معتقداته، ولا يستطيع أن يعطي هذه الإجابة الساذجة لله سبحانه وتعالى. فينصحنا حتى من المؤمنين ويقول لابد أن تنصحوا هؤلاء الشباب أن يستعملوا عقولهم وأن يفكروا في تفاصيل هذه الأمور، لأنهم هم سيكونون المسؤولون على عقيدتهم وعلى كل تصرفاتهم على وجه الأرض وفي هذه الحياة الدنيا. You've done it in perfect in time. Thank you, sir. Tomorrow we shall meet inshallah at 1:45. That's right. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.